Hi everyone. Today is Tuesday, March 11th, and this morning took my kids to school, and then uh, was getting breakfast and getting some things ready, and I decided to announce doing a Instagram live. So I gave it about like a couple hours to announce it and mention that in a couple stories for Instagram, WhatsApp, Facebook, and then a class was rescheduled, and then at another class online, we were going through some tools for a one of these AI kind of pronunciation and transcription, kind of dictation tools. So there was a recording, and then there was a text box so that somebody could write down what they understood. And we were going through and correcting the dictation. I remember the student had heard the chair is and had written down cherries. So then it was an opportunity to kind of talk about some of the phonetic symbols and pronunciation details for like is versus ease or ease, and then the schwa sound and the short I sound, and then also going through like missing a leg, and I think the student had heard something like lift. So there were some elements of L and and it shows how we try to make sense of things we're not familiar with, usually based on other words that we already know. So we if we hear something for the first time, we're usually trying to associate it with other words. We're usually not so open-minded to say, I don't know what that is. What is it? There tends to be a direct attempt to say, well, I don't know what that is. I'm going to replace it with something I think I do know. Even though when we start adding up a couple of those words, things don't quite make sense. And it seems very obscure until somebody else kind of points it out to us. And it feels like it's just some kind of a psychological bias where we have these like known, unknown, or unknown, known, 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 unknown, unknown. It seems to be in that realm of there are things we don't know yet, and they're beyond this range of what we have learned. And I've had some strange experiences sometimes with dreams where this was happening much more frequently when I was living in Paris, and those first few months, first few years, where I was just constantly exposed to the language from walking around the city, and just everything was around me. So there were, newspapers, magazines, people on the street talking, signs everywhere, access to the radio, the TV. So it was just constant exposure. And yet, despite having like a bachelor's and having studied the language for about 5 years, that doesn't expose me to everything. It gives me like a starting point,
but there was a lot of vocabulary that I had not yet acquired for like a certain range, like an academic range or something. And what was really weird is that we say like the mind, the brain can be kind of like a sponge, that it's still in the background kind of paying attention to these things, even though our conscious mind might not be. And so when I would have these dreams later, as deep sleep dreams, what was really, really confusing for me when I would wake up the next morning is that I could remember that there were characters in my dreams who were using vocabulary words that I had not yet consciously learned. So the brain was kind of just playing games with me, where it could create characters that were beyond my, like, what vocabulary I had acquired and learned, and I understood their definition and how to use them. It was basically like spitting back these pieces of phrases that it had heard but had not yet learned. So in a way, it sounded like it was this kind of gibberish, but not yet gibberish because it was somewhat authentic. I just had not consciously learned it yet. And it just really blew my mind of this, like, how is the mind able to keep track of these two lists, and to recognize, like, okay, these words I have not consciously learned yet. They're on like a to-do list, and somewhat of a okay, let's keep track of them. The frequency level has been like at least a hit, like we've heard that once, so it's now on the radar. And usually what would happen when I was just like walking around or reading things or hearing things on radio or TV, later it would be, once I reached this like third time threshold, that's usually where it would catch my attention and be like, okay, I've observed this word in like 3 different contexts. Okay, I think it's worth taking the next step and kind of checking a dictionary or consulting with a native speaker and saying like, hey, what does that word mean? Or experimenting with it in a conversation and seeing if people would kind of not notice that, like, I was using it correctly. And so the lack of feedback could itself be feedback, because it was like, okay, that passed without catching somebody's attention. Or maybe I used it incorrectly, and then somebody would kind of intervene and say, oh, no, that's not quite how we use that, or that's not the usage. So I would like intentionally go ahead and practice using that word after I had come across it like 3 or 4 times and had not yet taken the time to look like a dictionary or something. But it was just very fascinating to see how the mind can create these limits and be aware of its own limits. And in some cases, it can kind of throw those words that are on a kind of a pending to learn list. And there's other words that are being used or recognized when like reading and listening, and then we can use them in our active vocabulary. It just was fascinating to see how these drawers or columns of kind of how this information was being kind of stored and kind of compartmentalized or processed. It is just kind of how does the brain work? How does the mind work? It was just really fascinating to see all those things. And so when I'm trying to help students and realize, like, when we mishear some words or we don't quite understand the context of a phrase and something just doesn't quite make sense, there's a lot of things that can be going on in the background that we're not aware of in this kind of under that conscious level, like those neural networks and the training, the drilling. It's really necessary to be processing those things. And additionally, I have had these experiences where
I could understand something passively, but the moment that I was being asked to kind of translate backwards, it was not automatic unless I had like specifically trained that. And so there were some frustrating moments where I would be talking to family back in the US and trying to describe all these different things that I had been learning or adapting to, and just things that were specific to French society or French, I don't know, terms for things. And so I felt so incoherent or just not fluent when having to translate and having to explain these things, because I had only heard them directly in French. I had only learned an explanation directly in French. And so there I was having to actively translate and explain these phrases and not realize if there was some equivalent in English or equivalent in the US. And so those moments were making me feel very kind of self-conscious of like, okay, whatever I'm saying right now doesn't quite make sense because I'm translating it and I haven't heard somebody, I haven't seen some explanation in English about that to say, oh, well, that's this. And yes, that does exist, or that does make sense. Here's what that is. This is how you explain it in English. And so sometimes with those like passive understanding things, it doesn't automatically mean we can explain it coherently in our native language. So I have to be careful as well in language classes where I might explain something in English. A student who is learning English, they might show understanding of what I said and like shaking their heads, nodding their heads and go, okay, that makes sense. And as long as we stay in English, that concept is working, it's making sense. And then sometimes I might ask them like, okay, can you explain what we just learned in your native language? Like let's see that process. And I can see how sometimes they might struggle with, like they have the understanding, but now activating this or also activating it in English, sometimes there can be a little bit of a struggle too. And so those neural pathways, we have to intentionally build them. Just because it's one way does not guarantee the opposite direction. And it's kind of like being a kind of a civil engineer and designing a city, an architect, and really just, okay, I have this one-way traffic, and realizing, wait a second, I didn't build the road networks to go back. So it's like I can go from my house to the office, but nobody built the road on the other side of the street that will allow me to go back from the office to the house. And so if we don't do that, it's kind of what happens when we have this like passive understanding, but not necessarily this active usage. So these are different things I've observed, and it's really fascinating to see those happen with some students and to kind of react to them and kind of explain some of these concepts to them and help them and guide them, like to be curious and to discover some of these concepts. Those are moments that I really enjoy with the learning. So yeah. Hola a todos. Hoy es martes, el 11 de marzo. Y hoy en la mañana fui con mis hijos a la escuela a dejarlos. Y al regresar, desayuné y estaba preparando algunas cosas para promover una clase en línea en Instagram. Y luego tuve dos clases, y una estaba en línea y otra en persona. Y de la clase en línea estábamos usando una aplicación de inteligencia artificial, entonces tenía una grabación y luego una transcripción para un dictado, y estamos corrigiendo y comentando qué son
las palabras detectadas y luego cómo mejorar la comprensión. Entonces había una posibilidad de, de mostrar las diferencias de pronunciación y diferencias de comprensión cuando no detectamos una palabra y como que no reconocemos una palabra. Y he tenido experiencias anteriormente en que me fascina entender cómo el cerebro, la mente puede tener una lista de frases, palabras que existan, pero conscientemente no las he aprendido. Entonces están un poco como en un almacén o esperando ser aprendidas o se quedan como permanentemente como sin aprender. Entonces tengo la impresión que la mente puede ser como una esponja, detectando, escuchando, pero está esperando que la mente consciente se dé cuenta y aprende. Entonces ya pueden ser como activados o como transferido a otra lista de vocabulario. Y he tenido experiencias en que personajes en mis sueños usan vocabulario de esa lista que no he aprendido. Entonces los personajes me están hablando y no los entiendo y estoy consciente que no los entiendo y están hablando en un francés, por ejemplo, y yo sí tengo un vocabulario que he aprendido y intento comunicar con alguien que está arriba de mi nivel actual. Entonces, como que saber que la mente es capaz de crear un personaje que está fuera de mi zona de conocimiento me fascinaba de cómo es posible que podemos tener esos diferentes niveles. Y entonces, de intentar explicar que esas cosas pueden suceder con el aprendizaje de los idiomas es muy fascinante. Luego de las clases, daba una clase sobre los tiempos verbales en inglés y resulta que hablé por casi una hora y media y luego terminé la clase y está grabado en Instagram y luego tuve la tarde un poco más libre. Eso es todo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est mardi, l'11 mars. Et aujourd'hui je suis allé à l'école avec mes enfants pour leur amener à l'école. Et en rentrant, il y a eu quelques cours en ligne et en personne. Et avec le cours en ligne, il y avait un programme de l'intelligence artificielle et on essayait de voir comment utiliser avec un enregistrement et aussi avec une dictée et de faire une comparaison de ce qui était dit dans l'enregistrement, dans le fichier audio, et après ce que l'étudiant a détecté. Et il y a eu une discussion sur comment la prononciation, la phonétique et l'effet que si on ne comprend pas certains mots, on a tendance à l'associer plutôt avec des mots qu'on connaît déjà. Et que j'ai expliqué que des fois j'ai eu des expériences en France quand je suis arrivé en 2002. Donc ces premiers mois, j'étais en pleine expérience d'immersion
Donc j'écoutais, je lisais, je parlais, je crois que oui, j'écrivais aussi. Euh, mais je me suis rendu compte avec des rêves que j'avais à l'époque que le cerveau était capable d'enregistrer certains vocabulaires que je n'avais pas consciemment appris et qu'il y avait certains personnages qui parlaient avec ces mots, ces expressions que je n'avais pas encore appris. Et c'était très perturbant parce que le matin, quand je me réveillais, je me dis, mais comment ça c'est possible de... Il y a un personnage qui sait ce que... À quel niveau j'arrive à parler, à comprendre, mais que c'est au-delà de ce niveau-là. Donc je dis, mais c'est vraiment bizarre d'avoir cette sensation que je touche à ma limite et que le cerveau est capable de mettre une ligne droite et dire que, OK, ça, je n'ai pas encore appris, donc si je veux euh, euh, éblouir et confondre moi, consciemment, c'est possible d'utiliser un vocabulaire qui est dehors de cette liste-là. Et je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont déjà eu cette expérience, mais c'était vraiment perturbant de me rendre compte à quel point le cerveau est capable de distinguer entre ce qui est acquis et non acquis et de faire exprès d'utiliser un vocabulaire non acquis dans le rêve. Euh, et qu'au moment d'apprendre, c'est possible qu'on ne reconnaît pas correctement quelque chose non acquis et en fonction de ce qui est déjà acquis, on a tendance à dire ah ça doit être ça plutôt au lieu de euh, avoir de la place avec un point d'interrogation pour dire que ok je ne reconnais pas ça, je j'attends que quelqu'un m'explique. Je crois qu'on a tendance à dire je ne sais pas ce que c'est, ah ça doit être ça, mais ça peut être faux. Mais on a tendance à vouloir expliquer avec une certaine euh, niveau de confiance. Donc, je crois qu'il y a un peu ce phénomène de Dunning-Kruger, de quelqu'un qui ne sait pas a trop de confiance à dire ah ça doit être ça, et que je crois que quelqu'un qui a plus d'expérience arrive à dire je ne sais pas ce que c'est et je n'ai pas envie de, de dire que ah, ça doit être ça. J'attends que quelqu'un me corrige, j'attends avoir plus d'informations avant de donner une opinion à moitié. Mais c'est intéressant de passer par tout ça. Et après ça, j'ai donné un cours d'anglais en ligne avec Instagram. Et c'était presque 1 heure et demie pour expliquer les tons verbaux, l'usage et aussi l'intonation et des différences de prononciation et aussi l'orthographe. Donc j'espère que ça a aidé les stagiaires ou les personnes en ligne qui ont regardé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist der 11. Tag im März und heute Morgen bin ich zur Schule mit meinen Kindern gegangen und danach habe ich Frühstück gegessen und ich hatte eine Stunde auf Englisch im Internet und wir haben darüber AI gesprochen und es gibt eine Audioaufnahme und eine Übungen zu schreiben auf Englisch und wir haben darüber die
der Aussprache gesprochen und auch wir haben ein bisschen darüber die Psychologie gesprochen. Deshalb war ich in Frankreich. Ich hatte Trauma als ich hatte Französisch gelernt und auch Wörter, das ich hatte nicht gelernt. Und es gibt Leute in den Traumen und diese Leute hat mir auf Französisch gesprochen, aber ich verstehe, dass es gibt einige Wörter, das ich hätte nicht gelernt, aber ich verstehe nicht, ich habe nicht verstanden und ich kann Französisch zu sprechen, aber es gibt Wörter, das ich habe nicht gelernt und Wörter, das ich habe gelernt. Und der Kopf kann sprechen mit oder denken mit die gleichen Wörter. Und als bin ich aufgestanden, ja, aufgestanden, ich habe verstanden, dass der Kopf kann viele Dinge zu tun und ich verstehe nicht warum und also in das Leben, ich lerne Französisch, aber es gibt Wörter, das ich habe nicht gelernt. Ich habe diese Wörter gehört, aber ich weiß es nicht, was es bedeutet und ich kann sagen, dass, okay, ich habe dieses Wort gehört, aber ich weiß es nicht, was bedeutet es. Und ich darf in ein Wörterbuch suchen, aber wenn habe ich es nicht gemacht, es ist ein Wort, das ich habe nicht gelernt, aber ich weiß, dass es gibt dieses Wort. Ich habe es gehört oder habe es gelesen. Und es ist interessant, ich habe es gehört, ich habe es gelesen, aber ich weiß es nicht, was es bedeutet. Und vielleicht darf ich nicht benutzen dieses Wort, deshalb verstehe ich es nicht. Und in Trauma es gibt diese Wörter. Sehr interessant. Danach habe ich darüber die Verben auf Englisch gesprochen. Es war mehr als eine Stunde. Und ja, das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è 11 marzo e oggi stamattina sono andato alla scuola con i miei figli. Dopo questo ho fatto colazione e ho preparato alcune lezioni di inglese e con una lezione di inglese in internet abbiamo parlato di un esercizio dove c'è una registrazione e studente devo scrivere le parole che ha capito e abbiamo visto che ci sono alcune parole o lettere che avevo
imparato, ma ci sono altre che non ha imparato, e per questo abbiamo parlato un po' di pronunciazione e imparare le parole e o, ehm, penso che o capisco che è possibile che quando non riconosciamo parole, vogliamo dire che c'è una possibilità che penso che è questa parola. Um, e quando sono eh, andato in Francia per studiare nelle università, le prime mesi avevo ascoltato molto, avevo parlato molto e ci sono dreams dove avevo parlato con un personaggio che parlavo in francese con parole che non avevo imparato e ci sono altre parole che avevo imparato e quando nella mattina avevo cominciato il giorno e penso come è possibile che posso sapere che non, non ho imparato queste parole e c'è un personaggio che utilizza queste parole per confondirmi, ma posso rispondere con parole che ho imparato. E come è possibile avere questi due levels? Avevo pensato che è molto interessante perché è possibile fare questo. E ora, quando insegno, posso dire che ci sono molte cose che non abbiamo capito con the brain. È molto interessante. Questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня 11 марта, и сегодня утром я был в школе с моими детьми, и я позавтракал, и я готовил уроки, и в первом уроке мы разговаривали о упражнении. Студент хотел иметь упражнение с AI, и поэтому он слушал запись и написал, что понял. И мы разговаривали о чем, что он понял, и что чуть-чуть он не понимал, он не понял хорошо. И также я сказал, что первый раз, когда я жил во Франции, я слушал, я читал, я разговаривал на французском. И когда я спал, у меня были люди, которые говорили на французском с словами, которые я не выиграл. Это значит, что я знал, что эти слова на французском, но я не
понимал, что значит, и также я мог говорить на французском, но люди, когда я спал, могут иметь слова, что я знаю, и слова, что я не понимаю. И это было очень интересно и также очень confusing, как голова может делать это. И после занятия у меня было лайв по Инстаграму, и я разговаривал о глаголах и время на английском, и также как написать, и произношение, и когда имеет время. И так, это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.